It is visible to all. Hello. Yes, sir. Okay. Yesterday class we discussed about the key definitions of the wireless sensor networks. Some of the definitions which will be mentioned in the wireless sensor network. Okay, today I want to discuss advantages of the sensor networks. Okay. Coming to the advantages of the sensor network, they have the unique advantages compared to the centralized network or other networks. So the reason is here denser medium or denser network or compressed network, which will be used for the communication sensors. They want to improve the signal to noise ratio between the two nodes or between the two networks, whatever may be. Okay. So source to destination want to improve the signal to noise ratio. So for that purpose, you want to increase the energy efficiency in communication or enable the multi-hop compared to the single hop connection. Here, decentralized sensing system is used for communication purpose. So there is a need not necessary any centralized network. So coming to the advantages, we have only two advantages compared to the centralized network. One is energy advantage, another is detection advantage. Okay. Hello. Okay, one is energy advantage and second one is detection advantage. Here energy advantage means whenever we'll use the multi-hop connection compared to the single hop connection within the same distance, then the communication they will be used the multi-hop connections means they will be utilize the number of nodes will be utilize the same energy for the transmission of the signal due to the smallest distance compared to the single hop. So similarly here some example will be given here. Okay, so here every sensor they will have their own range. So based on that range only they will be access the they will be communicated, the RF communication will be takes place between the two nodes, and there will be also be significant energy saving will be takes place across the multi-hop connection compared to single hop connection. Hello. Okay, compared to the single hop connection or centralized network, multi-hop connection is a better energy saving compared to the single hop connection. Okay, here we can see the some example will be given here. Here N-hop network will be taken here. Okay, number of different multi-hop connection will be takes place here. Assume that overall distance of the transmission is NR. So total distance will be NR. The same distance is same. Where R is the one hop connection, the minimum receiving power at the node for a given transmission error rate P receiver will be given. Okay, so P receiver is directly proportional to the P send by R power gamma. Here R is the one hop distance, gamma is the RF attenuation value. Okay, so due to the multi-hop and other interference effects, alpha value is in between the 2 to 5. So we can consider that efficiently P send is directly proportional to the R power alpha P receiver. So P, okay, we can R power alpha అనేది మనం constant consideration తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి P send is directly proportional to the P receiver. That means total power, whatever the power you are distributing, that power will be received across the receiving nodes. So the power advantage of the N-hop transmission versus single hop transmission is same distance will be considered here NR. So we'll be considered like this. So the diagram which will be explains here, power advantage over the single multi-hop
over the single hope connection with the same distance of NR. So P send with a single hope, P send with a single hope, and for a R means a single hope, some small distance. Then P receives here, P receives will be considered here. Okay. So whenever you consider a large N is given a large power, say, saving due to the consideration of the RF energy alone. సో అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మల్టీ హోప్ కనెక్షన్స్ కి వచ్చేసరికి పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా సేమ్ పవర్ కన్జంప్షన్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద సింగిల్ హోప్ కనెక్షన్. Here one is the representation means here in the sensor network number of sensor nodes will be present. There will be side by side or whatever may be. The distance between the two sensor nodes will be very small, then the energy consumption also be very small. The distance between the energy consumption between the two nodes will be increases, then energy consumption also be increases. So neighboring nodes అనేది ఎప్పుడు మనకి నైబర్ నోడ్స్ అనేది నియరెస్ట్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? And coming to the detection advantage, here detection advantage is very sorry ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. Here coming to the energy consumption compared to the centralized network will have the base station, they will be distributed continuously power to the neighboring nodes. But whenever compared to the sensor networks, they need not necessarily continuously power distribution. Okay, whenever it will be required, then only it will be transmits the power from sensor node transmitted to the receiver node. Okay, that is the main advantage across the energy detection. And detection advantage, this is the second unique advantage of the sensor network compared to the centralized network. Here each node has a finite sensing range. They will have the finite sensing range, 10 meters or 100 meters, depends on the sensor manufacturing. They will have some finite sensing range determining by a noise floor at the sensor, at the sensor. Denser sensor field improves the odds of the detection a sensor source within the range. In that particular sensor range, they will be identify the neighboring sensors within the range only. Once a signal source is inside the sensing range of the sensor, further increases the sensor density, decreases the average distance from the sensors to the signal source. Okay, once will be increases the sensor range, then automatically the distance of the sensor sensing range will be reduces, and they will be identify the signal source, hence improving the signal to noise ratio, then that will be easy to detection of that particular sensor. So here they will be considered some acoustic sensing case. Acoustics means the music signal or whatever may voice signals. Acoustic sensing case, two-dimensional plane will be considered here. They will be receives the some distance of R, P receiver directly proportional to the P source by R square. So here we will consider the signal to noise ratio, that will be considered as 10 log of P receiver by P send. So P noise, sorry. So 10 log of P source minus 10 log of P noise minus 20 log of R. That is the formula for the signal to noise ratio. So here you can advantage of the denser sensor network. So noise అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే noise is of the sensor signal to noise ratio, that is equal to 10 log K. So noise is equal to 10 log K అనేది consideration తీసుకున్నాం. So hence increase in sensor density by a factor of K improves the signal to noise ratio at the sensor by 10 log K. So 10 log K అనేది మనకి ఇక్కడ can improves the factor of K అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ చేస్తే దెన్ ఆటోమేటిక్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో కూడా అక్కడ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్. మీకు ఇచ్చిన 3 మార్క్స్ కి ఇస్తే ఓకే, ఇక్కడ దాకా రాస్తే సరిపోతుంది, ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీకు కంపల్సరీగా అడ్వాంటేజెస్ అనేది 8 మార్క్స్ కి ఇస్తే టోటల్ అడ్వాంటేజ్ అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఈ రెండు మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్, ఫర్దర్ అడ్వాంటేజెస్ అనేది డిఫరెంట్ గా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి యూనిక్ కన్స్టెంట్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్.
unique constraints and challenges. Constraints అంటే ఏమేం ప్రాసెస్ మనం తీసుకుంటున్నాం డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు. What are the main constraints that will be obtained across the wireless sensor network compared to the normal traditional network? So here constraints, coming to the unique constraints, the sensor network has a unique set of resource constraints problems, such as they will have some unique constraint problems such as finite onboard memory power and limited network communication bandwidth. Okay, already we discussed yesterday. They will have the only onboard memory and power supply and limited communication bandwidth will be provided for the wireless sensor networks, because they only have the sensor network, means very small particles also be considered. In that particles also they will have the onboard power and limited network communication bandwidth also be provided. So these are the problems that will be obtained in the constraints. Okay, and sensor network consists of the circulated self-governing sensors to monitoring the physical and environment conditions. Every sensor network, they will have their own decision device. Every sensor network, they will have the own decision device. They will have the own decision device, or they will have the own controlling accessing. Okay, if it is forward or not, that will decision will be taken by the sensor network only. Okay, so wireless sensor network consists of the array of sensors. Number of sensors will be present. Each sensor network node has physical node has a typical several parts such as radio, transceiver, antenna, microcontroller, and memory. So ప్రతి ఒక్క network ki all the components must and should have, okay, all the components which will be helpful to the functioning of the wireless sensor network. So every network will be accessed here. So the base station links up the sensor network another network to advise the data sensed for the further processing. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే every time every network will not be forward here. Some sensor network will be takes the controlling and they will be forwards the data to the base station of the sensor network and they will be accessed. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు 10 సెన్సార్ నోడ్స్ అనేది ఉంటే అందులో ఒక సెన్సార్ నెట్వర్క్ అనేది బేస్ స్టేషన్ కింద పెట్టుకొని they will be accessed, they will be controls the another sensors. Like that will be possible here. So each sensor node communicates wirelessly with a few other local nodes without within its radio communication range. So every sensor in the network, they will be wirelessly communicate within the range of that particular radio communication range. So sensor network extends the existing internet deep in the physical environment. So here sensor network not only within the range, they will be also be communicate with the internet accesses with deep in the physical environment. These are the constraints which will be obtained in the wireless sensor network. Okay, another important constraints in the wireless sensor network, the problem is considered as power consumption. So power consumption is the major problem in the wireless sensor network. Okay, issues that will be obtained due to the two methods. First method is considered as including the aggregation point. Aggregation point means it is a collection or gathering or combining the information across that particular point. Okay, so it will be reduces the number of messages exchanged between the sensors in that particular network. So that will be leads to the saves the energy across that particular network. అంటే ఏంటంటే అగ్రిగేషన్ పాయింట్స్ అనేది పెట్టుకుంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కంబైన్ చేసి సెండ్ చేయటం, or it will not be forward further and they will be exchanges between the nodes will be reduces and automatically that will be saves the energy. Okay, usually aggregation points are ordinary nodes that receives the data from the neighboring nodes. So processing అనేది అవి చేసుకుంటాయి. Okay, this is the main power consumption will be reduces and advantage for that particular network. And second one is real time is very important for the wireless sensor network. So real world conditions can includes the explicit and implement time constraints. అంటే ప్రతిసారి మనకి వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్ అనేది ప్రాపర్ గా నీట్ గా క్లియర్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనేది ఉండదు. దే విల్ బి ఫేసెస్ ద సమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కండిషన్స్ ఆర్ ప్లేన్ కండిషన్స్, వాట్ ఎవర్ మే బి డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తాయి. సో ఇన్ దట్ కండిషన్స్ ఆల్సో
there will be data transmission according to the application, and some applications time-based, a temporary validity in the data collection of the nodes, and easily expire or quickly expire. Okay, very quickly expire. So based on the different application oriented, the real-time operation or functioning of the wireless sensor network will be takes place. Okay, these are the unique constraints of the challenges. Okay, unique constraints of the wireless sensor network. So unique constraints వచ్చేసరికి particular గా unique constraints వచ్చేసరికి wireless sensor network అన్నారంటే they will be having the facing the problems across the first one, finite onboard battery memory. Only కొంతవరకే బ్యాటరీ అనేది ఎంతవరకే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అంతవరకే యూజ్ చేస్తాం. And second one, limited network communication bandwidth. Here bandwidth will be also be limited. Only for neighboring nodes తోనే కమ్యూనికేట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. Okay, so memory board also be limited here, and this will be also be considered here. The sensor network consists of their own decision taking making. So self governing sensors will be obtained here. So there will be obtained here. And the every sensor in the wireless sensor network, many sensors will be have, every sensor will have the radio, transceiver, antenna, microcontrollers. These are the parts that will be present in the every sensor. So the base station links the sensor network to the another network to data sense to the further processing. Basically గా కొన్ని సెన్సార్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డింగ్ డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో బేస్ స్టేషన్ ఆఫ్ ది సెన్సార్ నెట్వర్క్ అనేది దే విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ ఓన్. ఓకే, ఈచ్ సెన్సార్ నోడ్ కమ్యూనికేట్ వైర్లెస్లీ with the local nodes within the radio communication range. Okay, that is the another important constraint. And so the biggest constraint in the wireless sensor network is power consumption. Power consumption is the biggest constraint. To overcome that, the aggregation points will be established. They will be communicate with the neighboring nodes and combines the data, and they will be collects the data and forwards the data. Whenever it will be collects the data and combines the data, the remaining nodes will exchange will be stopped. So that will be saves the energy. And second one is real time is a very important constraint in the wireless sensor network. సో రియల్ టైం కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిఫరెంట్ రీజన్స్ అనేది, డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అనేది, డిఫరెంట్ టాస్క్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అనేది కన్సిడరేషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కన్స్టెయిన్స్ దట్ విల్ బి అబ్టైన్ హియర్. సో కమింగ్ టు ద ఛాలెంజెస్, coming to the challenges, here we have three challenges will be obtained here. The challenges we face in designing the sensor network system, the application includes the limited hardware, limited supported for networking, limited supported for software development. The challenges అన్నారంటే wireless sensor network లో బేసికల్లీ త్రీ ఛాలెంజెస్ ఉంటుంది. లిమిటెడ్ హార్డ్వేర్ అనేది మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. అలానే లిమిటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది దట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ద వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్, and limited supporting for the networking. So first we will see the limited hardware. So coming to the limited hardware, each node has limited processing and storage and communication capability and limited energy supply and bandwidth. First నుంచి మనం చెప్పుకుంటున్నాం లిమిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉంటుంది, ఓన్లీ నైబరింగ్ నోడ్స్ తో కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. లిమిటెడ్ మెమరీ స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది, and limited communication with the neighbor nodes and communication capability they will identify within the range, and limited energy supply, only very low energy that will be consumed, and limited bandwidth. These are the hardware components that will be provided by the wireless sensor network. Okay, that is the resources actually whatever we talk. Okay, and coming to the limited support for networking, the network is peer-to-peer with a mesh topology or dynamic or mobile unreliable connectivity. Whatever may be, point-to-point connection avvachu, or mesh topology avvachu, or dynamic topology avvachu, or mobile resources. Mobiles అనేది ఇప్పుడు ఒకే చోట మనం హాట్స్పాట్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, that like that we can use. Unreliability connection also be supported. Ethernet connection also be supported for the wireless sensor networks. Okay. So there are no universal routing protocol or centralized registry services for the wireless sensor network. So each node adds both router and also be application host. That's what I mean. There is a need not necessary any universal routing protocol or centralized registry services.
సెంట్రలైజ్డ్ రిజిస్ట్రీ సర్వీసెస్ అనేది అవసరం లేదు. అలానే ఎటువంటి రూటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎటువంటి సెంట్రల్ బేస్ స్టేషన్స్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయం. ఓకేనా, ఒక సెంట్రలైజ్డ్ రిజిస్ట్రీ కింద. ప్రతి నోడ్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రూటర్, దే విల్ యాడ్స్ యాజ్ ఎ రూట్ అండ్ హోస్ట్ ఆల్సో. అదే హోస్ట్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ హోస్ట్ కింద. దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ రూటింగ్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద limited support for the software developing. Software developing వచ్చేసరికి they will be limited supporting. All softwares will not be run across the wireless sensor network. Only some typical real-time and massive distributed involving teamwork among the nodes and handling multiple computing events across the sensors, they only supported here. సో గ్లోబల్ ప్రాపర్టీస్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వయా లోకల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద బేస్ చేసుకొని సెన్సార్స్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుంది. సో సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ మస్ట్ కోడ్ డిజైన్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కంపల్సరీ దట్ విల్ బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద కోడ్ సైన్డ్ విత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్స్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ అనేది టైనీ ఓఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. టైనీ ఓఎస్ తో పాటు వీ కెన్ యూస్ ద డిఫరెంట్ ఎంబెడెడ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది కూడా ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం, విచ్ విల్ బి సపోర్టెడ్ ఫర్ ద లోకలైజ్డ్. ఓకే, నాట్ గ్లోబల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ కన్స్టెంట్స్ ఫర్ రియల్ టైమ్, యూనిక్ కన్స్టెంట్స్ ఫర్ constraints and challenges for wireless sensor network. Constraints and challenges for wireless sensor network. మనకి ఈ రోజుకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూనిక్ కన్స్టెంట్స్, డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పుకున్నాం. అలానే అప్లికేషన్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది, డ్రైవింగ్ అప్లికేషన్స్ అనేది. సో అప్లికేషన్స్ కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే డ్రైవింగ్ అప్లికేషన్స్ కి సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ may consist of the many different types of sensors, such as magnetic or thermal or visual, seismic, infrared and radio, whatever may be different areas that will be monitoring wide varieties of conditions, monitoring the area wise, or monitoring the object, or monitoring the different climatic conditions. ఇలా మనకి ఏదైనా ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని మనం అక్కడ సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ కింద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దీస్ సెన్సార్ నోడ్స్ కెన్ పుట్ ద కంటిన్యూస్ సెన్సింగ్, or location sensing, or motion sensing, or event detection. So these are the different types of operations also be done here. Okay, continuous గా సెన్స్ చేస్తుంది, లొకేషన్ సెన్సింగ్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం, మోషన్ సెన్సింగ్ అనేది తీసుకుంటాం, ఈవెంట్ బేస్డ్ సెన్సింగ్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. The idea of micro sensing and wireless connection, it will be developed the new type of application areas. సో మనకి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం అప్లికేషన్ ఏరియాస్ లో. దాంట్లోకి వచ్చేసరికి ఏరియా మానిటరింగ్ అప్లికేషన్స్, ఏరియా వైజ్ గా మనకి మానిటరింగ్ అప్లికేషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. అలానే ఎన్వైరన్మెంట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ హెల్త్ మానిటరింగ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్, అదర్ అప్లికేషన్స్. మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ లో మీరు ఫీల్డ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ అనేది తీసుకుంటాం. ఏరియా మానిటరింగ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్, ఎన్వైరన్మెంట్, హెల్త్, ఇలా ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటెడ్ అండ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ అనేది ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఏరియా మానిటరింగ్ అప్లికేషన్స్ కి వచ్చేసరికి కామన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్, ఏరియా వైజ్ అనేది ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఫినామినాస్ విల్ బి మానిటర్డ్ బై ద సెన్సార్స్ అనేది రీజన్ బేస్డ్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, సో వెన్ ద సెన్సార్ డిటెక్ట్స్ ద ఈవెంట్ బీన్ మానిటర్డ్, సౌండ్, వైబ్రేషన్స్ or event is reported by the base station with a appropriate action. అదే ఇంటర్నెట్ అవ్వచ్చు, మెసేజ్ ద్వారా, లేకపోతే ఏదైనా హార్న్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే శాటిలైట్ ద్వారా, దే విల్ బి different action will be takes place. Similarly, wireless sensor network developed the security system to detect the monitoring of the unwanted traffic control system, to detect the presence of high speed vehicles. Okay, high speed vehicles కానీ, ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ కానీ, అన్వాంటెడ్ పర్సన్స్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్ కానీ, దే విల్ బి డిటెక్టెడ్ ఫర్ ద వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్. ఆల్సో వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్ ఫైండ్స్ ది హూజ్ అప్లికేషన్ ఇన్ మిలిటరీ ఏరియా ఫర్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ సర్వేలెన్స్, మానిటరింగ్, ఫ్రెండ్లీ ఫోర్సెస్, equipment and different types of applications they will be used.
ఏరియా మానిటరింగ్ అనేది ఆల్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం, వాట్ ఎవర్ మే బి మానిటరింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ దట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ ద ఏరియా మానిటరింగ్ అప్లికేషన్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్ అప్లికేషన్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూడ్స్ ద ఫారెస్ట్ ఫైర్ డిటెక్షన్, గ్రీన్ హౌస్ మానిటరింగ్, landside detection, air pollution detection, flood detection, okay, and atmospheric conditions, all whatever may be, the all will be comes under the environment application. They can also be track the movement of insects, bird and small animals, and different monitoring conditions of the crops, livestock, and different irrigation projects. Okay, now మనకి irrigations లో వాటర్ ఎంత లెవెల్ లో ఉంది, ఇలా different డ్యామ్స్ లో they will be identified. సో ఎన్వైరన్మెంట్ అప్లికేషన్స్ లోకి వచ్చేసరికి not only the environment conditions, fire detection of the forest, greenhouse monitoring, landside detection, air pollution detection, flood detection. Also they will be used for the animal tracking, insects, whatever may be, monitoring the conditions of the crop, and water monitoring across the dams, irrigation department. Okay, these are the environment applications that will be obtained. We can also be analyze the one example for that particular environment application. Environment applications ki oka example kuda teesukovachu ikkada, monitoring the or tracking the bird, how the bird movements will be obtained. Okay, that will be also be obtained across the environment applications. And health applications, coming to the health applications, some of the health application for the sensor network providing the interfacing with the disabled and the patient monitoring, drug administration in the hospital, monitoring the movements and internal processing of the other small animals, and human physical data tracking and monitoring doctors and patients inside the hospital, whatever the hospitality that will be monitoring by the person, how the person monitored by the some sensors. Okay, they will also be sense the what are the body heart measurements also, okay, by using the sensors. Industrial application, coming to the industrial application, lot of applications will be obtained here. Condition based maintenance and location rotating machineries and hazard restricted areas and mobile assets, different wireless sensors will be obtained. Sensors అనేది ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటెడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మిషనరీ కండిషన్ బేస్డ్ మెయింటెనెన్స్ అంటాం, పెద్ద పెద్ద మిషనరీస్ కంప్యూటర్ కి సెన్సార్ కి లింక్ అయి ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ది సెన్సార్స్ ద కంప్యూటర్ విల్ బి యాక్సెస్డ్, సో దట్ విల్ బి అప్టైన్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ చూస్తాం. అదర్ అప్లికేషన్స్ లోకి వచ్చేసరికి హూజ్ అప్లికేషన్స్, వాక్యూమ్ క్లీనర్స్, మైక్రోవేవ్స్, విసిఆర్స్ అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. ఫ్రిడ్జ్ లో చూస్తుంటాం, రిఫ్రిజిరేటర్స్ లో చూస్తున్నాం, ఎయిర్ కండిషన్స్ చూస్తున్నాం, అలానే మానిటరింగ్ ద ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ, మానిటరింగ్ ద ఇన్వెంటరీ, ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. అలానే మనకి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ లో మనం ఈ వైర్లెస్ సెన్సార్ నెట్వర్క్ అప్లికేషన్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జామ్స్ లో అడిగితే కంపల్సరీగా ఫీల్డ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ గా రాయాలి ఎగ్జామ్స్ అనేది. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ and advantages of the wireless sensor networks. Okay, tomorrow we discuss about the enabled technologies of the wireless sensor networks. So మనకున్న టాపిక్స్ లో యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్స్, డ్రైవర్, ఎనేబుల్ టెక్నాలజీస్ అనేది రేపు చెప్తాను. అలానే సింగిల్ నోడ్ ఆర్కిటెక్చర్ దే విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద టుమారో. ఓకే.